Hello, good afternoon, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju za engleski jezik, prvi kondicional if rečenice. Prevešćemo nekoliko zajedno i kao što rekoh i na kraju video klipa, prvi kondicional easy peasy. Dakle, veoma je jednostavan, lako se zapamti pravilo i lako se konstruišu posle rečenice. Ako budem video lep auto, kupit ću ga. Ako bude padala kiša, poneću kišobran. Ako budeš zdravo jeo, nećeš se prehladiti. Dakle, taj tip rečenica ćemo prevoditi sa našeg na engleski jezik. Pre nego što krenemo sa lekcijom, da vas podsjetim da sa mnom možete učiti i engleski na engleskom i da vas podsjetim i zašto mislim da je to važno za sve vas, pa zato što mislim da je to jedan od sljedećih koraka koje treba da napravite ako ste već na nekom srednjem nivou poznavanja i znanja engleskog jezika. Dakle, polako treba da počnete da prestanete u glavi da prevodite sa vašeg maternjeg na engleski jezik, jer vas to samo usporava kad je u pitanju ta fluentnost, da biste stekli fluentnost i da biste pričali tečno i bez mnogo pauza. Potrebno je da prestanete da prevodite u glavi i da počnete jednostavno da razmišljate na engleskom. To se može postići, dakle nije nedostižno, potrebna je samo vežba. Na ovom kanalu gde predajem engleski na engleskom, ja vam na uprošćenom engleskom objašnjavam sve ovo što vam inače objašnjavam i na ovom kanalu, ali ne koristim naš jezik i vi se polako navikavate da i objašnjenja slušate na engleskom i da sami počnete sebi u glavi da objašnjavate na engleskom i da počnete da pričate bez mnogo pauze i bez mnogo prevođenja. Na ovom mom kanalu se uvežbavate da budete u stanju da onda razumete i maternje govornike i njihove YouTube kanale i njihove objašnjenja. Dakle, polako vežbajte sa mnom na ovom kanalu, dakle da objašnjavam na našem jeziku i polako se navikavajte i na taj drugi engleski kanal gde se sve to odvija na engleskom i onda ste spremni i za taj, da kažemo, finalni korak, a to je spremni ste da slušate na engleskom, da razumete i da možete da govorite. Krećemo odmah. Ok, dakle, bavimo se kondicionalnim if rečenicama. Ako, ukoliko. Prva rečenica koju treba da prevedemo glasi: ako vidim jeftini second hand car, auto, kupit ću ga. Dakle, možda idem na onu auto pijacu i onda kaže ako vidim neki jeftin second hand auto, kupit ću ga. Kako biste preveli tu rečenicu? Ovako. If I see a cheap second-hand car, I will buy it. If I see a cheap second-hand car, I will buy it. Znači, ako vidim ili ako budem video, sutra ujutru kad budem išao tamo, if I see a car that I like, if I see a cheap second-hand car and a nice second-hand car, I will buy it. U drugom delu je will. Kupit ću ga. I will buy it. I will buy it. So, will you buy a car tomorrow? I'm not sure. If I see a good, cheap second-hand car, I will buy it. Znači, prvi deo, u koju sebi sadrži ovo if, ide sa present simple tense. If I see. If he sees a cheap second-hand car, he will buy it. U trećem licu bismo rekli if he sees, sa s. If she sees a cheap second-hand car, she will buy it. And if I don't see a cheap second-hand car that I like, I won't buy it. I will not buy it.
Ako bude padala kiša danas popodne, poneću svoj kišobran. So, if it rains this afternoon, I will take my umbrella. If it rains this afternoon, I will take my umbrella. Dakle, opet primjećujemo if i present simple. If it rains this afternoon, u drugom delu will plus infinitive. I will take my umbrella. Of course, if it doesn't rain, I won't need my umbrella, so I won't take my umbrella. Neću ga poneti. I will not take my umbrella if it doesn't rain. Ako ne pada kiša. If it rains, ako pada kiša, I will take my umbrella. Poneću kišobran. Dakle, pazite na taj present simple i kad je treće lice, onda moramo da dodamo nastavak S. If it doesn't rain, I won't take my umbrella. If it rains, I will take my umbrella. Because I don't want to get wet. Ne želim da pokisnem. I don't want to get wet. I don't wanna get wet. I don't wanna get wet, and that is why I will bring my umbrella if it rains. If it doesn't rain, I won't need my umbrella. Neće mi trebati umbrella ako ne pada kiša. Number 3. Ako ne voziš pažljivo, imat ćeš accident, ne daj Bože. So, ako ne voziš, sad idemo odrični oblik u prvom delu sa if, ako ne voziš pažljivo, imat ćeš an accident. So, if you don't drive carefully, you will have an accident. If you don't drive carefully, you'll have an accident. Or he. If he doesn't drive carefully, he will have an accident. Something bad can happen if he doesn't drive carefully. So it's very important to drive carefully, to drive slowly. If you don't drive carefully, you'll have an accident. But if you drive carefully, you probably won't have an accident. Unfortunately, it doesn't depend on you always. It doesn't always depend only on you. Ne zavisi uvijek samo od tebe. It depends also on others. I zavisi i od drugih, kako drugi voze. But ne možeš da utičeš na druge. You cannot influence the others, but you can drive carefully. Ali ti možeš da voziš pažljivo. So if you drive carefully, you probably won't have an accident. If you don't drive carefully, you'll probably have an accident. Znači imamo if i present simple, ovdje odrični oblik, don't. Number 4. Ako budeš učio više,
engleski, for example, dobit ćeš bolji posao. Ako budeš više učio engleski, dobit ćeš bolji posao. If you study English more, you will get a better job. So if you study English more, you will get a better job. So if he studies English more, he will get a better job because he needs English for his job. So he can speak English now, but not very well. And if he speaks English better, if he studies more, he will get a better job. He will get a better job. And of course, if he doesn't study English more, he won't get a better job. Or if you don't study English more, you won't get a better job. You will not get a better job. Number 5. Ako izađeš napolje po hladnom vremenu, bez kaputa, prehladit ćeš se. Catch a cold, prehladiti se. Znači, ako ideš napolje po hladnom vremenu bez kaputa, prehladit ćeš se. Okay, so what will happen? What will happen if you go out in cold weather without a coat? If you go out in cold weather without a coat, you will catch a cold. You will catch a cold. Catch a cold, prehladit ćeš se. So you will catch a cold if you go out in cold weather without a coat. And he as well. If he goes out in cold weather without a coat, he will probably catch a cold. Vjerovatno će se prehladiti. He will probably catch a cold. So to catch a cold, prehladiti se, go out, izaći. In cold weather without a coat. I broj 6, ako jedeš dobro i redovno vežbaš, nećeš se prehladiti. Znači, ako jedeš dobro i redovno vežbaš, nećeš se prehladiti. So, if you eat well and if you exercise regularly, you probably won't catch a cold. You won't catch a cold. If you eat well, if you exercise regularly, you won't catch a cold. If he eats well, if he exercises regularly, he won't catch a cold. But if he doesn't eat well, if he doesn't exercise regularly, he might catch a cold. Znači, ne moramo kažemo he will catch a cold, because we are not sure, nismo sigurni.
ali možemo reći he might, možda će. He might catch a cold if he doesn't eat well and if he doesn't exercise regularly. Dakle, vidite tu if rečenicu, zapamtite da iza if rečenice ide običan present simple. If I see, if you see, if he sees, if it rains, if I drive, if you drive, if he drives, or odrični, if I don't drive, if he doesn't drive, if you study, if you go out, if you eat well, if you exercise. A u drugom delu imamo will, najčešće. Znači ne mora da bude will, može i nešto drugo, ali obično kupit ću, I will buy it, poneću, I will take my umbrella, imat ćeš accident, you will have an accident. Znači ovdje smo mogli da kažemo if you don't drive carefully, you might have an accident. Sa might. You will get a better job, you will catch a cold, etc. Znači first conditional, easy peasy. See you next time, bye.